Okay, fine. వినిపిస్తుందా? Yep. Okay, fine. Let us go for the 10th question. So question number 10. The question number 10. There are the parallel surfaces are given. So which varies the refractive indexes mu1, mu2, mu3. The best example for this will be if we observe refraction through a glass slab, that is enough for you. So I know that there is a slab. So what we have noticed for a slab, let's say a ray of light will be entry here. A ray of light is entry here, which makes an angle I. Then it will undergo the refraction. So it bends toward the normal. Then again here, this is I and this is R, and definitely this is R. Then it will go like this. This is the angle of emergence E. In the class, we have seen that I is equal to E. So angle of incidence is equal to angle of emergence. ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్ లో ఎయిర్ ఉంటుంది, సో ఎమర్జెంట్ రే డైరెక్షన్ లో కూడా ఎయిర్ ఉంటుంది. సో ద మీడియం హియర్ హ్యాస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1 అండ్ ద మీడియం హియర్ ఆల్సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1. అలాంటప్పుడు మాత్రమే ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ ఎమర్జెంట్ రే ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. ఇన్సిడెంట్ రే ఈస్ ప్యారలల్ టు ద ఎమర్జెంట్ రే. సో అందుకనే మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసాం, దెర్ ఈస్ ఎ లాటరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇలా డిస్ప్లేస్ అవుతుంది అంతేగాని దెర్ ఈస్ నో డీవియేషన్ హియర్. సో అది మనం కనుక్కున్నాం. సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం లో కూడా ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ ఎమర్జెంట్ రే దే ఆర్ parallel. In the problem they have given AB is parallel to the CD. This will happen if and only if the medium of AB and the medium of CD must be same. AB has the refractive index of mu1 and CD has the refractive index of mu4. If these two are equal, then only it is possible. mu1 is equal to mu4. Okay, or otherwise మీరు ఏం చేస్తారు, స్నెల్స్ లా అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళండి ఒక్కొక్క సర్ఫేస్ కి, ఫైనల్ గా మళ్ళీ మీకు అదే వస్తుంది. ఓకే, సో ఎవరికైతే అది ఐడియా ఉంటుందో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చేసింటారు ఈ ప్రాబ్లం. నౌ లెట్ us go for the next question. So P11, the next question P11 as follows. The next question P11. So in the P11, white light is incident on interface of glass and air as shown in the figure. If green light is totally internally reflected, then the emergent ray in air contains is a good question. There is a boundary which is separating from the glass to air medium. Glass to air medium. Let us take the normal drawn here. Now a ray of light is incident, that is a white light here, which constitutes all the colors with GR. We know that the wavelength of the red color that is greater than that of the green color, even that is greater than that of the violet color. We know that the dispersion refractive index is inversely proportional to something like 1 by lambda. అంటే lambda increase అయితే mu decrease, అంటే mu will be increased if lambda is decreased. సో lambda తక్కువ ఉంటే mu ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అన్నిటికన్నా లాంబ్డా అనేది రెడ్ కలర్ కి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మ్యూ అనేది దానికి తక్కువ ఉంటుంది. సో మ్యూ ఆఫ్ ఆర్ ఈస్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ మ్యూ ఆఫ్ జీ ఈస్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ మ్యూ ఆఫ్ వైలెట్. సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ అప్లై ద స్నెల్స్ లా ఆల్సో, వాట్ ఇస్ ద స్నెల్స్ లా సేస్? సో హియర్ లెట్ us say angle of incidence will be I and it is going from denser to rarer medium, bends away from the normal. Let's say this is the angle of refraction. Angle of incidence, angle of refraction will be here. This is the angle of refraction. Angle made with the normal is I. Angle made with the, so bends away from the normal. I'm sorry. Nothing wrong here. So bends away from the normal. So this is the angle of refraction. If I apply Snell's law here,
So refractive index mu into sin I will be is equal to air medium is 1 into sin R. Okay. So when there is a critical angle, the critical angle, I'm thinking of critical angle, then R will become 90 degrees, sin 90. That is sin of IC will be is equal to, so 1 upon mu. More is the mu value, less is the critical angle. Ante kada? So ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఇప్పుడు. క్రిటికల్ యాంగిల్ చూద్దాం. సో క్రిటికల్ యాంగిల్ కి దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, మ్యూ దేనికైతే తక్కువ ఉంటుందో దానికి క్రిటికల్ యాంగిల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూస్తే సో అన్నిటికన్నా తక్కువ వేవ్ లెంత్ కలిగి ఉంది, ఎక్కువ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. ఎక్కువ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంది అంటే తక్కువ వేవ్ లెంత్. అంటే దీన్ని ఇట్లా రాసేచ్చా మనం, సైన్ ఆఫ్ ఐసి దట్ ఈస్ క్రిటికల్ యాంగిల్ is directly proportional to wavelength directly. సో దీన్ని ఇంకా క్రిటికల్ యాంగిల్ is directly proportional to wavelength. More is the wavelength, more is the critical angle. అంటే ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి విబ్జిఆర్ లో దేనికి ఎక్కువ క్రిటికల్ యాంగిల్, దిస్ విల్ బి ద హైయెస్ట్ క్రిటికల్ యాంగిల్, దిస్ ఈస్ ద లీస్ట్ క్రిటికల్ యాంగిల్. వైలెట్ విబ్జిఆర్ లో సో రెడ్ విల్ హ్యావ్ ద హైయెస్ట్ వేవ్ లెంత్. రెడ్ అనేది హైయెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఉంది కాబట్టి సో లార్జర్ విల్ బి ద వేవ్ లెంత్ అండ్ దిస్ 1 by mu will be small, అంటే 1 by mu will be large, critical angle will be large. అంటే దీనికి critical angle large. I'm commenting on the critical angle. Critical angle దీనికి maximum, దీనికి మినిమం, దీనికి తక్కువ. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో ఏం చెప్తున్నాడు, సో లెట్స్ సే గ్రీన్ అన్నది టిఐఆర్ జరుగుతుందంట, విబ్జిఆర్ లో గ్రీన్ జరిగింది. సో సపోజ్ నేను రెడ్ కలర్ కి ఏదో క్రిటికల్ యాంగిల్ సమ్ 60 degrees అనుకుంటా. లెట్స్ సే గ్రీన్ కలర్ కి ఏముంటుంది, తగ్గుతూ పోతుంటది. గ్రీన్ కలర్ కి వచ్చేసరికి సమ్ 40, వైలెట్ కలర్ కి వచ్చేసరికి 20. ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ అనేది ఏమైంది, టిఐఆర్ జరిగింది. గ్రీన్ కలర్ జరిగింది అంటే ఖచ్చితంగా ఏంది, బ్లూ కలర్ జరుగుతుంది, ఇండిగో కలర్ జరుగుతుంది, వైలెట్ గా జరుగుతుంది అంతేనా. కానీ ఎల్లో, ఆరెంజ్, రెడ్ జరగవు. దాని క్రిటికల్ యాంగిల్ 40 కంటే ఎక్కువ, అంటే అవి ట్రాన్స్మిషన్ అవుతాయి. అంటే ఇక్కడ కనిపించేది ఏంటి మనకు, ఎల్లో, ఆరెంజ్, రెడ్ ఇటువైపు వస్తాయి. టోటల్ బ్యాక్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటువంటి రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ ఇంటూ ద మీడియం గ్రీన్, బ్లూ, ఇండిగో, వైలెట్, ఇవన్నీ బ్యాక్ రిఫ్లెక్షన్. దే విల్ అండర్గో ద టిఐఆర్. So it is a brain question ante, with thinking the first option will match this condition. So emergent ray contains the yellow, orange and red. ఈ లాజిక్ మీకు గుర్తుంటే చాలు. డిస్పర్షన్ లో నేను చెప్పాను mu is అన్నది డిపెండ్స్ అపాన్ ద వేవ్ లెంత్ ఇలాగా. సో క్రిటికల్ యాంగిల్ is 1 upon mu. సో mu లార్జ్ ఉంటే ఏమవుతుంది, 1 by స్మాల్ వాల్యూ కాదు, 1 by స్మాల్ అంటే 1 by mu. ఇక్కడ దీని నుంచి mu is directly proportional to 1 by lambda, 1 by mu. 1 by mu ప్లేస్ లో lambda పెట్టచ్చు. సో క్రిటికల్ యాంగిల్ is directly proportional to wavelength. ఓకేనా. సో దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ P12. So next question P12, that is already done in the class. So done in the class. ఈ ప్రాబ్లం డైరెక్ట్ గా క్లాస్ లోనే సాల్వ్ చేశాను. ఐ విల్ నాట్ డూ నౌ అగైన్. Okay, next P13. Yeah, go for the problem number 13 here. The problem number 13, what they are telling, two similar plano convex lenses are combined together in 3 different ways. The ratio of the focal lengths we need to determine. Let us say I'll talk about this one. So when there is a plane, its radius of curvature will be infinity. When there is a curve, call its radius of curvature is r. If I calculate the 1 by f, that is mu minus 1, no change here. But is 1 by r1 will have the infinity, minus 1 by r, this is the negative, will come minus r. So from here 1 by f will be is equal to mu minus 1 divided by r. Now you take up this type. I'm sorry. Now you take that this type will be like this, like this.
So this is the radius of curvature, positive r, and this is the infinity. When I substitute here, 1 by f is equal to mu minus 1 into 1 by r1 is positive, negative it is 1 by minus infinity. Then again 1 by f will be is equal to mu minus 1 by r. Ela unna sare focal length will be same, that is equal to r divided by mu minus 1. Now clubbing process. So 1 by f equivalent will be is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. That doesn't make any sense. When focal length is same, so f1 is equal to f2. So that means 1 by f plus 1 by f. That is 2 by f. So f equivalent will be is equal to f by 2. That is same in all cases. So that is all same కాబట్టి 1:1:1 ratio లో వస్తుంది. That matches with the B option. Okay, that is what actually 13th question. Let us go for the 14th question. So 14th question also done in the class. So let us go for the 14th question. That also done in the class. Let's see how to solve that 14th question. How to solve that 14th question. 14th question is again the solved in the class itself. The 14th question as follows. There is a situation will be like this. So there is a lens which is made with some material given as a refractive index will be, the material is made with a material Ng. Now the rays which are coming parallel to the principal axis and they are showing in the form of diverging nature. So instead of converging nature, they are diverging nature. This is N1 they have given and this is N2 they have given. N1 and N2. So obviously the focal length will be negative. So the power is negative. The power formula, that is 1 by f is equal to refractive index of the lens by refractive index of the medium minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Nothing to talk about 1 by r1. This is always positive here. Now talk about this. So to make it is positive, refractive index of the, yeah, now అన్ని ఆప్షన్స్ లోన మీరు చెక్ చేసినారో లేదో, n1 is equal to n2. Let us make this is again n1. అన్ని ఆప్షన్స్ లోన అదే ఉంది కాబట్టి, so surrounding medium will be same. Now how you will make this is negative. ఇది నెగటివ్ కావాలంటే ఇది నెగటివ్ కావాలి, అంటే l by m must be m అవ్వాలి, less than 1 కావాలి. So refractive index of the lens is less than that of refractive index of the medium కావాలి. Refractive lens అంటే ng must be less than that of either n1 or n2. లేదా n1 is greater than that of ng. n1 is greater than that of ng. Yeah, yep guys, 14 అమ్మా క్వశ్చన్ అర్థమైపోయింది కదా. ఇన్ ద 14th క్వశ్చన్ దేనికి మ్యాచ్ అవుతుంది ఇది? సి ఆప్షన్ విల్ బి మ్యాచింగ్. ఇలాంటి ప్రాబ్లం కూడా మనం క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం, నేను చెప్పాను కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని. లెట్ us go to the 15th క్వశ్చన్.
సో 15th క్వశ్చన్ కూడా ఏమైనా డిస్కస్ చేసామా ఇలాంటి మోడల్ మనం ఆల్రెడీ చేసినా చేయకపోయినా చూద్దాం. దట్ ఈస్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్ మెజర్డ్ విత్ ఎ ప్రిజం ఈస్ 30. సో మినిమం డీవియేషన్ ఈస్ 30 degrees and the angle of the prism itself is 60 degrees. Angle of the prism itself is 60 degrees. The refractive index of material of the prism. Now you can use the directly formula mu is equal to sine of delta m plus a by 2 divided by sine of a by 2. You can use this formula. So mu will be is equal to sine of a plus delta 90 by 2, that is 45 degrees. A by 2, that is 30 degrees. Sine 45 degrees is 1 upon root 2. Sine 30 degrees is 1 by 2. So it will be root 2. So the option will be matching is A option matches here. Okay, fine. Direct formula based. Chala easy question. Let us go for the next question, P16th question. What is the P16th question? Two coherent monochromatic light beams of intensities I and 4I superposed. The maximum and minimum possible intensities in the resulting wave. So superposition of two waves lo nenu meeku resultant intensity formula cheppanu. That will be is equal to I1 plus I2 plus 2 into square root of I1 and I2. I1 I2 into cos of the phase difference between them. This is there in a string waves lo untadi, sound waves lo untadi, malla interference lo kuda cheppina ivanni. So in the problem, let's say this is the resultant intensity. I1 is equal to I is provided and I2 is equal to 4I is given, and they are asking at maximum minimum values. So for maximum this will be plus 1 for maximum. For minimum this will be minus 1. For minimum this will be minus 1. Let us talk about resultant intensity maximum. When I take the plus here, so it is I1 plus I2 plus 2 square root of a plus b whole square formula laga I1 plus square root of I2 whole square. So minimum కు మాట్లాడితే -1 వస్తుంది, అంటే a minus b whole square formula లాగా వస్తుంది. That will be equal to square root of I1 minus square root of I2 whole square. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో I1 ఈక్వల్ టు I పెట్టండి, I2 ఈక్వల్ టు 4I పెట్టండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? I1 ప్లస్ లో I పెడదాం, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ I. I2 ప్లస్ లో 4I పెడితే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 is 2I హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ I1 ప్లస్ లో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ I మైనస్ 2 టైమ్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ I హోల్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ 3I హోల్ స్క్వేర్, 3I హోల్ స్క్వేర్ అంటే 9I వస్తుంది. ఇక్కడ I హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ I. So what is the ratio will be 1:9. The maximum and minimum possible intensity is 9I and I. C option lo unda? Yeah, C option matches. So this is the superposition principle that we have already derived for the resultant intensity. ఇదే ఫార్ములా లో రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ అడిగితే ఏం రాయొచ్చు మనం? రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ AR స్క్వేర్ is equal to A1 స్క్వేర్ ప్లస్ A2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2A1 A2 into cos of delta phi. ఈ ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుండాలి. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ కి కండిషన్, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ కి కండిషన్స్ గానే గుర్తుండాలి. ఓకే ఫైన్. లెట్ us go to the 17th question. Let us go to the 17th question. How the 17th question will looks like? The 17th question will follows. The similarity between the sound waves and the light waves. ఈ రెండిటి యొక్క సిమిలారిటీ ఏంటంటే they both undergo the interference, they both undergo the diffraction. Interference and diffraction అన్ని waves కు ఉంటుంది. This is common for longitudinal waves and transverse waves. But polarization is only for the transverse wave. Polars అంటే orientation. So orientation ఎక్కడ మాట్లాడతాము అంటే only transverse wave direction. Transverse waves. So what is the common here? They can produce the interference is common. That is the C option matches here. Now let us go for the 18th question. In the question number 18th, what they are telling? In the question number 18th, two sources of wave are called coherent. So coherent sources and in meaning Japan, the phase difference between them will be constant. The phase difference will be equal to constant. Ante so dou by dou t of phase difference will be is equal to 0. That does not change with respect to time. Ani. Let us take, I have a wave 1, y1 is equal to some a1 into sine of so omega 1
t minus k x1. So I'll take y2 will be is equal to a2 into sine of omega 2t minus some k x2 some delta. So the phase difference will be here this much and the phase difference will be this much. If I calculate the phase difference between them, delta phi will be is equal to, so omega 2 minus omega 1 into t. So minus the plus k into x1 minus x2 plus delta. So if this is independent of time తో సంబంధం లేకుండా ఉండాలి అంటే టైం అనేది కనపడకూడదు. ఇక్కడ టైం అనేది కనపడకూడదు అంటే ఒమేగా 2 is equal to omega 1 అంటే యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ అవ్వాలి. సో two waves of same frequency will be form a type like that. Delta phi, that is phase difference, is independent of time. ఎప్పుడైతే ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టైం ఉంటుందో అప్పుడు మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే దాని వాల్యూ విల్ బి 0 వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పొచ్చు, యా సి ఆప్షన్ విల్ మ్యాచ్ దిస్. సో ఏంటి, సో ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు, దీని నుంచి ఎఫ్ సేమ్, ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్, ఎఫ్ సేమ్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ is equal to c by lambda. So lambda is also same. So produce the waves of same wavelength having constant phase difference. That is phase difference constant undali annade fundamental core idea of coherent sources. Okay na, రెండిటికి ఏం ఉండాలి మనకు, ఆ తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కూడా సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు గెట్ ద సస్టైనబుల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. సో వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్, అంటే మన కోహరెంట్ వేవ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, కోహరెంట్ వేవ్స్ each of intensity, let's say I1 and I2, then what will be the resultant intensity? The resultant intensity will be is equal to I1 plus I2 plus 2 into square root of I1 and I2 into cos of delta phi. So this delta phi is a constant value. It may be something like 60 degrees, it may be some 30 degrees, it may be some 70 degrees, like that. So it is fixed, that will not vary with respect to time. But in case of incoherent sources, incoherent waves, so let's say they have the intensities I1 and I2, then the resultant intensity is simply I1 plus I2. I1 plus I2. That is the big difference between the coherent sources and incoherent sources. In case of coherent sources, there is an extra term, so-called we have, this is the extra term that is coming. This is the extra term that is coming. But in case of incoherent sources, that extra term will not come. Okay, fine. Be careful. Remember these points. Let us go for the 19th question. Let us go for the 19th question. What is the 19th question? Yeah. 19th question. The figure shows a double slit experiment of P and Q slits. The path difference Px. So there is a slit which will be like this. A wave which is meeting here, this wave is meeting here. They are traveling the distances. This is traveling n lambda here, and this is traveling n plus 2 lambda. The path difference, if I calculate, the path difference is n plus 2 lambda minus n lambda. So n lambda cut, it will be is equal to 2 lambda. So path difference is integer multiples of lambda. That is obviously delta pi is E is equal to n lambda for constructive interference. So delta p is equal to odd number, that is 2n minus 1 lambda by 2 for destructive interference. Destructive. So clearly, if I see this is 2 here, and the integer value ఎంత ఉందని 2 ఉందని, so 2 ఉంది అంటే n equal to 0 for central maxima, n equal to 1 for first maxima, n equal to 2 for second maxima. So I am getting here second maxima. So second maxima, second bright, maxima and second bright. So C option will be correct here. Okay, fine. Next go to the 20th question. Question number 20. If I go for the question number 20 here as follows. Question number 20. In YDAC, a glass plate is placed before the split which absorbs half of the light intensity under this case.
It's also nice question. There is a YDS experiment. So now a light is coming from here and meeting, and another light is coming from here. And let's say, so from this intensity will be I1 and this intensity I2. Then I know the resultant intensity formula will be I1 plus I2 plus square root of 2 into square root of I1 I2 into cos delta phi. I can calculate the maximum also. The maximum intensity will be is equal to square root of I1 plus square root of I2 whole square. The minimum intensity will be is equal to square root of I1 minus square root of I2 whole square. Now think of a slab is placed here. So initially the intensity here is I and here is also I it is giving. When the slab is placed here, any one of this, it absorbs half. Then from here only I by 2 comes, and from here I as usual on the screen. The intensity of the light which is coming from S1 on the screen is I1, that is I. This is I2 is equal to I by 2. Then what happens to them? So the brightness of the fringe decreases. So whenever it is only I, first case lo rendu I ne unnai. So the first case both will be I. In the first case both will be I aithe I max is equal to ఎంత వస్తుంది? I and I 2 times of square root I, that is 4I. Then what is the I minimum? So I minimum will be equal to I and get the 0. In the second case what I am getting, the maximum will be is equal to half of, so I1 will be I2 will be I2 by 2, that is square root of I plus square root of I by 2 whole square. Obviously here this will not come 4a, so the I max is less than that of 4a. What about I minimum here? So I minimum will become, so I1 will be the square root of I minus I2 will be is equal to square root of I2 whole square. So I minimum will be is equal to M, that is greater than 0. So 0 kante ekkuva vastundi. So this is the data I required. Okay, so when both the slits will have the same intensity, the bright will have the 4I intensity, the dark will have the 0. Now the bright will become less than 4I and dark will become greater than 0. So which option best suits here? The bright decreases and fainter and decrease అవుతుంది, and dark will have finite intensity. Okay na, ఇంతకు ముందు 0 అన్నది ఇప్పుడు finite value వచ్చింది కాబట్టి D option best suits for this. It's a good question. Okay, fine. Next, go for the next question. So question number 21. So go for the question number 21. What is this question number 21 will tell you? So in Young's level set experiment, the space between the two slits is 0.1. The screen is kept at a distance of 1 meter from them. Then the fringe width beta is equal to lambda d by d. This formula. The wavelength is provided in this formula is 5000 angstroms, and distance between the screen and that is 1 meter, and d S1 and S2 మధ్య gap, S1 and S2 మధ్య gap and ఇచ్చారు ఇక్కడ, that will be of 0.1 meter. సో ఇది నేను చేయను, మీరు చేసుకోండి, జస్ట్ సింప్లిఫికేషన్. Let us put the 22 question. What is that question number 22? The question number 22 as follows. So a thin mica sheet of thickness. So one of the interfering path lo వాళ్ళు ఏం చేశారు, mica sheet introduce చేశారు. The rays will be coming and meeting here, and then the rays will be coming. There is a mica sheet of thickness T and refractive index is introduced. Then the fringe shift will be occurred here. The fringe shift S is equal to mu minus 1 into T lambda d by d. Okay. Okay, నాకు ఆ ఫార్ములా గుర్తులేదు, you check the formula. This formula you cross check from the book. Cross check this formula. So ఈ ఫార్ములాలో మనకు అన్ని ఇచ్చేసినాడు వాడు. సో థిక్నెస్ ఆఫ్ ద mica sheet is T అని ఇచ్చినాడు, వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లైట్ లాంబ్డా ఇచ్చాడు. సో నాకు తెలిసి షిఫ్ట్ విల్ బి is equal to lambda d by d. ఓకే, ఒకసారి ఫార్ములా క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి, ఇది ఫార్ములాలో పెట్టడమే. సో ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you will get the answers. Okay,
ఇదైనా కరెక్టా? ఇస్ దేర్ ఎనీ చేంజెస్? షిఫ్ట్ ఫార్ములా గుర్తులేదు, ఒకసారి చూడండి మీరు మీ నోట్స్ లో ఓపెన్ చేసి. S is equal to mu minus 1 T, అంతే కదా నాన్న? mu minus 1 into T. Lambda లేదేమో, it is independent of the lambda. I think the answer is independent of the lambda. ఏమరా ఎవరు గుర్తు లేదా అట్లా? mu minus 1 into T d by d. Yeah, this is. Now you substitute all the values here, whatever is given in the problem, you will get the answer. The values substitute చేయండి, ఆన్సర్ వస్తుంది. అంతేనా? Yeah, go for the next question. What is the next question will be? When one of the beam is introduced, the formula will be changed. Yeah, go for the next problem. ఈ ఫార్ములా మీరు చెక్ చేసుకోండి, నేను ఫార్ములా ఇవ్వలే కరెక్ట్గా. ఆ ఫార్ములాను మీరు చెక్ చేసుకోండి నోట్బుక్ లో. నెక్స్ట్ 23. వాట్ ఇస్ ద 23 క్వశ్చన్? d by d into mu minus 1 into t. It is correct, I think. It is correct. Yeah, now go for the next question. Question number 23. Question number 23 as follows. Yeah, question number 23, P23 will be to observe the diffraction pattern, the size of the obstacle. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్ కి వేవ్ ఆప్టిక్స్ కి మధ్య తేడా ఏంటని. ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు, సైజ్ ఆఫ్ ద లెన్స్ కావచ్చు, ఏదన్నా కావచ్చు, ద సైజ్ ఈజ్ మచ్ బిగ్గర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్. బట్ ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ అబ్స్టాకిల్ ఇస్ కంపారబుల్ విత్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్. ఇంటర్ఫిరెన్స్ అయినా డిఫ్రాక్షన్ అయినా ఏదైనా చేయాలంటే ఏ అంటే సైజ్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ లైట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద, like a light is falling on a mirror అన్నాను. What is the size of the mirror here? Obviously wavelength కంటే ఎన్నో రెట్లు పెద్దదంటే the size is something like 2 centimeters. Wavelength will be nanometers లో ఉంటుంది. Lens is also like that one. Okay, but in case of wave optic diffraction and interference కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు the size of the slit will be very small. It is in micrometers. So lambda is in nanometers. So A is comparable with lambda. అసలు ఇక్కడ A చాలా పెద్దది. So to observe the wave optics ante diffraction, especially diffraction, the size of the obstacle is comparable with wavelength of light ante saripotundi. So should be much, have no relation, should be of the same order of wavelength. The first option A matches here. Okay, now let us go for the next P24th question. P24. So P24 lo a light of wavelength falls normal and a narrow slit. A screen is placed at a distance of 1 centimeter from the slit and perpendicular. The first minimum of the diffraction pattern is situated at 5 mm from the central maximum. The width of the slit is. So మీకు already చెప్పాను, this is the single slit experiment. Now on the screen we'll get the diffraction pattern. So the central will be, most of the light is situated at the central itself. This is the first minimum, then second, then third. ఇలా చాలా తక్కువ ఇంటెన్సిటీని కలిగి ఉంటాయి ఇవి.
So he is asking for this. This is the theta. The condition for minimum will be this. If I take this size will be A no B no either discontum. So A sin theta will be is equal to minimum T. The condition for minimum is n lambda. So first another got n equal to 1. Sin theta is approximately tan theta. So that is equal to tan theta and the opposite side. So that is the the width of the first minimum of the diffraction pattern is situated 5 mm. This distance is 5 mm is given. Let us call this will be y. So y by this distance is d. Y by d is equal to n is 1 lambda. So he is asking for the width of the slit. A is asking. That is A is equal to d lambda by y. So d is given as, so distance is 1 meter and the wavelength is 5000 angstroms. That is 5000 into 10 power minus 10. Okay. 10 power minus 10 meters divided by y will be is given as 5 mm. So millimeters, 5 into 10 power minus 3 millimeters. Okay, now from here 10 power minus 10, this pi go to 10 power 6, 10 power 6 and 10 power 4. So 10 power 4 and 0.1 mm. Okay, A option matches. Option A matches. This will come as 10 power minus 4 meters. So 10 power minus 4 meters nela raichu manam 0.1 mm and raichu. So option A matches. This is what the question number 24. Now go to the question number 25. The question number 25 as follows. So after this question, MPC people can quit. So BPC people stay. 5 more questions are there. So MPC people, నేను ఇంతకు ముందు కూడా పేపర్ సాల్వ్ చేసి పెట్టాను, చాలా మంది చూడలేదు. ఇప్పుడు అందుకే లైవ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. మండే జరగబోయే ఎగ్జామ్ కి చాలా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ద క్వశ్చన్స్ అపియర్డ్ ఇక్కడ నుంచి అపియర్ అవుతాయంటే వేవ్ ఆప్టిక్స్ నుంచి కొన్ని, దెన్ డైరెక్ట్లీ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అదే డి బ్రోగ్లీ కాన్సెప్ట్ అండ్ బోర్ థియరీ కాన్సెప్ట్ నుంచి క్వశ్చన్లు ఎక్కువ వస్తాయి. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 25 లో ఏ polaroid placed 45 degrees to the incoming light of intensity n. Now the intensity of the light passing through polaroid after polarization will be. Okay. Yeah. So there is a unpolarized light. Good to పెట్టుకోండి ఇక్కడ. Unpolarized light is passing through unpolarized light. A polaroid is placed incoming light of intensity I naught. Yeah, incoming light. Now the intensity of light passes through the polaroid after polarization will be. So unpolarized light lo passing through the polaroid. Same అవుతుందా, దీని intensity I naught ఉంటే బయటకు వచ్చేసరికి polarize and this is the polarized light. That's it. So polaroid ఏం చేస్తుంది, polarize చేస్తుంది. So intensity will become I naught by 2. The angle తో అనవసరం ఇక్కడ. ఎప్పుడు యాంగిల్ తో అవసరం అవుతుంది మనకు, whenever there is a polarized light passing through it, then transmission axis toti ent angle chestundi this state. Then again I'll get the polarized light, the intensity will become I naught into cos square theta. So if intensity is I naught, that is important. Okay fine. So which option matches here? The option B matches here. Ante kada.